डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। नमस्कार। इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region.
इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी। धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स Chandrayaan-3, the follow-up mission of Chandrayaan-2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee-raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के
अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई के तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान-3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान-2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान-3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान-2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान-3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के
चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और propulsion सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4 गुणे 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge.
The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर, कारा और लासा, लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISRO are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase,
The lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है।
अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग
10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद
लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं
राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे,
चंदा मामा बस एक टूर के हैं. Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं. जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है. गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.
Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan-3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है. While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है. उन लफ्ज़ों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट. हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था इंसान को समझने का, खोजने का. एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. And the manner in which Vikram Sarabhai started the yatra on the carriage of a bicycle, and it's been a quantum leap in the recent few years. I think we owe to thank Prime Minister Modi for having made this possible. PM Modi unlocked the space and gave us this enabling milieu where we could give full outlet to our potentials, our aptitudes, our talents, and the results are there for all of you. We have reached the South Pole, which no one else had done. Sir, were you nervous? We saw you timing your watch also. Were you nervous, sir? Not nervous, but yes, of course, in this entire journey, all of us, there are some certain moments which I avoid more keenly than the other moments for all those who have been involved in this mission. Personally, for me, the first such occasion was when the Chandrayaan had to move out of the Earth's orbit and then go towards the moon and become a part of the moon's orbit, because that was a time when it's just like changing the track of a motor car that you are driving. Suddenly you go to the other track without causing a mishap. And now, of course, the last 15 minutes, particularly when it reaches about 150 meters, then you don't have any control. It was left on its own, so its sensors, its cameras took the final call, which is called go or no go. So it senses the pebbles, then it has the liberty and freedom to choose the exact precise spot in a radius of about 4 kilometers, which it does in a few seconds. So that's very critical. But what is heartening is that there was no second thought in the signals that were received by the cameras or the sensors of the last few moments. Sir, now PM says the next target is sun. The next target is sun. मुझे लगता है कि आज मैंने जैसे कहा कि विक्रम साराभाई ने आज से 60 बरस पूर्व जो अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की थी, आज उसका प्रायश्चित हुआ, उसका विंडिकेशन हुआ. विक्रम साराभाई ने अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर लेकर के गए थे.
प्रतिभा में कोई कमी ना थी, योग्यता में कमी कोई ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में ख्वाब भी थे, लेकिन अनुकूलता का अभाव था। आभार है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने अंतरिक्ष को उन पुरानी बंदिशों से मुक्त किया और हमें मौका दिया। हम अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के अनुसार देश को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकें कि आज दुनिया ये लोहा मानती है कि हम प्रथम श्रेणी में आकर खड़े हो गए। Sir, what does this mean for the space technology sector also, sir, for India? I think that is, we have the talent, we have the ability to achieve success through cost-effective means. This entire Chandrayaan project was just about 600 crore or so. But we had the ability to negotiate, to make use of the gravitational forces, unlike the other mission which was taken up by Russia. We made full use of the natural forces. It's just like, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ढलान आ गई तो न्यूट्रल लगाया. So we have cost-effective strategies to achieve success and to live up to the same parameters which are met with by the other countries with much more resources. And that speaks volumes of our human resource. At the start of this, touchdown, you said you were appearing, you felt confident. But did you think things will go off so smoothly, not one hitch? No, I think we had been, because there's tremendous amount of hard work and labor and also passion having been invested into this for several months, for several years. And this time onwards, compared to the earlier one, we had a separate design, we had a separate structure, we had a separate software also in place, where the detection and the signaling could be much more efficient and precise. It's a Tirupati Laddu greets it, so there's a Laddu waiting for you there. Yeah. Badhai ho, congratulations, Tirupati Laddu, sir. Thank you. सर क्या कहेंगे आज बहुत महत्वपूर्ण है सर सबके साथ Issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan-3 and the missions that are in the offing.
I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.
planetary site. इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We are वही करता भाई। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं achieving this goal as project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon.
See, sir has got a very little time. Please, you make utilize of the time. Please settle down. Please start the interview. Please settle down. Please give the way for them. Otherwise, you will miss the interaction. Please. Please settle down. I request all of you, please settle down. Respected Chairman ISRO and Directors of the ISRO Centers and my dear media friends, it is a very, very momentous occasion for us. We have to express our joy and interest. Okay, I request on this occasion Chairman ISRO, Mr. Somnath, to address the press and briefly what has happened in the mission and also interact with you. Thank you. Dear friends, I was waiting for my team to arrive. My project director, Veeramuthuvel, Associate Project Director, Kalpana, and the Mission Director, Srikanth, are on the way, and also the Center Directors who are the backbone of this mission. In fact, I must have them before I speak. So we are very excited to have this mission succeed in achieving the soft landing. And all of you know it is not an easy task at all. So many years. Maybe for Chandrayaan-3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan-2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan-2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments, tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today. And we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell them. The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good. And we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan-3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan-3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support. And I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast. And all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation, and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. ISRO is planning many missions in the coming days. Our immediate mission is Aditya L1. And Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. It's already integrated and it has moved to Sriharikota, and possibly it will be integrated with the rocket maybe today, tomorrow. And we are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. And after the launch, and this launch will go to an elliptical orbit. And from that it will travel to the Lagrangian L1 point, which will take almost 120 days plus. It will be placed in that orbit, and it will do continuous observation of sun unobstructed by the sun, moon or earth.
So that is what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more of the missions. The next mission which you are trying to do is the Gaganyaan abort mission demonstration using a test vehicle. For this also the preparations are very well going on. We are targeting to have it on in the end of September or possibly first week of October. So everything is going as per plan. After that we have a GSLV mission for INSAT 3DS, the weather forecasting mission. We also have a mission in PSLV which is scheduled now. And we also have to have the SSLV D3 mission, which is the 3rd development flight of SSLV. So this much is for a short time of next 3 months. And further years I should not announce at this moment because we are working very hard to achieve those targets. Thank you so much. अगले 14 दिन में हमारे ये रोवर है ना, विक्रम लैंडर की हेल्थ कंडीशंस हमको चेक करना है. इसके बाद the Pragyan rover will come out. Pragyan rover will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. Then each of the instruments will be deployed. There are many instruments. There is an instrument called REMBA, which will be deploying to study the geophysical parameters of the regolith. Then there is an ILSA which will measure the seismic activity. Then there is, REMBA is going to measure the atmosphere, the charged atmosphere of the moon. And there is a chaste which is going to pierce on the surface of the moon and then measure the thermophysical properties of the regolith. Then we have a ILSA payload which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be 2 important experiments, and both of them are linked with the elemental composition and chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there, and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan-3 now. Shall I answer in English? Okay, so see, the most difficult part of the mission is to launch itself. See, the GSLV Mark 3, you should not forget that GSLV Mark 3, LVM3 has done the job of putting it in the right orbit very first time. It went to 36,500 kilometers. From that, we did all that up to translunar injection. It worked very well and captured on the moon. So the first critical event is the launch. The second critical event is called the landing and capturing on the moon. If you miss it by your calculation, then it's gone. We cannot retrieve it, and there is no mission. So this is the second critical mission. The third critical thing is called this separation of the lander and the orbiter, which happened in the appropriate time. This is again after so many days of spending in orbit, the mechanism has to work without any problem. So it worked very well. And the last critical moment is, of course, that you have watched along with us. That's it. I'll take it. You. What does the success of Chandrayaan-3 mean for future space exploration? Okay, success of Chandrayaan-3 meaning for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. See, when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do.
and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. मुश्किल था. So we went through lot of pain, a lot of agony. I must tell you, the people behind Chandrayaan-2 are still there. They are part of the Chandrayaan-3 team. I think none of them you know today, but the project director of the Chandrayaan-2 is a senior reviewer of Chandrayaan-3, and most of the people who are in Chandrayaan-2 are with us, helping us to do the Chandrayaan-3. So they are part of this, and they have gone through such an agony of understanding what went wrong. It went about almost a year of thrashing them to find out and looking at the data so much. And the whole of this team, I don't think they would have slept very well in the last so many years. I think the credit goes to those people who have spent enough amount of time, but equal amount of time has been spent by our seniors, some of the retired colleagues who sat with them to find out how it can be improved this time. So my salutations to all such people those are unsung heroes today. They are not in the seat, but my congratulations to all such people. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Sir, here. Hello, sir. See, Honorable Prime Minister was kind enough to call me, and he connected my name to the Chandrayaan mission. Of course, I am very proud of that. And he conveyed his greetings to all the scientists in ISRO for the wonderful work they did. Naturally, all of us are proud of that, as I mentioned earlier. And he is very clear about the long-term vision. He wants to make sure that we remain very, very dominant in the area of space exploration and science. It's important for the nation. He is so clear about the Amrit Kal when he was put forth. And we have presented him these ideas and concepts, and I'm very hopeful that he will be supporting us to continue these missions, exploratory missions, science missions, in addition to what is important for societal and commercial needs. Thank you. See, she is asking about the cost effectiveness of this mission, and I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secrets, others will learn and they will become very cost effective. Sir. See, ISRO already strong. Sir. It will be. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Rajiv Mishra, sir, hello. Sir, Rajiv, sir. Sir, here, here. Sir, here. See, we must also thank, I think there is a question on who all helped us to achieve this mission. And we must thank all those nations which came forth to help us in Chandrayaan-3 mission. We had support from USA, the NASA, the support from ESA, as well as our colleagues in other scientific organizations in this country. Especially the support came in form of ground stations, the tracking support. You know, from India alone, you cannot see the Chandrayaan-3 all the time. We need other ground stations. One in Australia helped us in Canberra, one in New Inertia helped us, one in UK helped us, and another in NASA's control. And all these ground stations were beaming the data to us, and we were able to get a lot of information, real-time information, and command uplink. Everything happened because of this. The second help came from the Jet Propulsion Laboratory of NASA, JPL, and they were also estimating the position of the Chandrayaan-3 very accurately using their technology and passing on the information to us, which gave us confidence to work on the mission design, trajectory design of the final phase of the mission. So thanks to all of them for their support. Sir, सबसे पहले sir Rajiv Mishra here, sir here, sir here. No, I wish to hand it over to my teammates. Sir. You can ask them the question. Sir. Please, one by one. Please, not come. सोमनाथ सर एक मिनट कर देंगे नहीं कंफर्टेबली नहीं आप लोगों के लिए है कर देंगे सोमनाथ सर सवाल सर सोमनाथ सर प्लीज
Mission sir. director yet to come. Please wait. Please patience. We definitely will give. Yes, sir. Somnath sir, sir. Definitely give your photo. Don't restless. Sir, sir, मेरे दो सवाल है सर. Sir, मेरे दो सवाल. Sir, Now there is a question to me. मेरे दो सवाल है सर. There is a question to me about the technology strength of what we have done, and I must also tell you that the technology that we have in Chandrayaan-3 is no far less complex or inferior to any other technology that goes to the moon. So we have the best of the sensors of the world, the best in the class in the Chandrayaan-3. And I can tell you one story of Chandrayaan-2 to Chandrayaan-3. There is an instrument called the laser Doppler velocimeter was added in Chandrayaan-3, which was developed by one of the laboratory of ISRO. And this is a world-class instrument capable of measuring the velocity. And our cameras, which are put on board, developed by Space Applications Center Ahmedabad, gave those beautiful pictures from the moon. And the inertial system package, which measures the orientation velocity made by the ISRO Inertial System Center. And our rockets are one of the best that put it in the right orbit. And we will have engines and liquid propulsion made in India by LPSC, the Liquid Propulsion Center of ISRO. So it's a made in India craft. So the capability that we have today is as good as anybody. सर सोमनाथ सर यहाँ पे सर यहाँ Now we'll take some photos. ओके सर सोमनाथ सर Okay, thank you. सर Thank you, friends. Audio check. Okay. Hey. One minute. How happy you are at this point? Mela. See, I'm கிருஷ்ணமாலா. நான் ஆக்சுவலாக என்னோட சன்னோட என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போது இது எஃப்எம்மில் ரேடியோ கேட்டோன்னே இங்கே இதை ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ எனக்கு என் ஃபேமிலியோடு இதை பார்க்கணுன்ட்டு வந்தேன். இந்த க்ரௌட் கூட பார்க்கணுன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஸோ வந்து பார்க்குறப்போ இட் வாஸ் அ வெரி ப்ரவுட் மூமெண்ட்டுங்க. ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி அன் இந்தியன். ஜெய் ஹிந்த்.
இல்லை அது லேண்ட் ஆகிறத பார்க்குறப்போ ஒரு மைசில் இருக்கும் மூமெண்ட். அதுவும் இந்த க்ரௌடில் பார்க்குறப்போ மோடிஜி எவ்வளோ ப்ரௌடாக இருப்பார், நாமளும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் எவ்வளோ ப்ரௌடாக இருக்கணும். இது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க, இந்த வேர்ல்டில் இந்தியா ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது கேட்குறப்பயே எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் தெரியுங்களா. ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் அந்த உணர்வுங்கிறது இருக்கணும். இனிமேலும் அதுவும் யங்க ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப இருந்தால் நாம் மேலும் மேலும் முன்னேறுவோம். இது நல்லா இருக்கும். ஆமாம், இல்லை பை ஸ்டெப் எல்லாமே ஒரு நல்ல பாதையை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ கண்டிப்பாக இன்னமும் மேலும் மேலும் நாங்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம், வளருவோங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. வீல் சக்சீடுங்க. தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. கண்ணனுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜெயஹிந்த். எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்குது. இன்றைக்கி சந்திராயன் லேண்ட் ஆனது 6 நாளுக்கு லேண்ட் ஆனமே எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே புல்லரிப்பு, சந்தோஷம் தாங்கலை. இதுக்கு முன்னாடி சந்திராயன் ஃபெயிலியர் ஆனப்போ பக்கத்து நாடுகள்லாம் நம்மளை ரொம்ப மோசமாக பேசினாங்க, ரொம்ப தாழ்த்தி பேசுகிறப்ப அவ்வளோ வருத்தமாக இருந்தது. இன்றைக்கி சந்திராயன் வெற்றி பெற்றது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய்ஹிந்த். சதுரங்க நாயனும் சந்திராயனும் இன்றைக்கி ஒரே நாளில் சங்கமிக்கிறாங்க. ரெண்டுமே வெற்றி அடைஞ்சு இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்க வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க, ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது. 6-4 மணிக்கு லேண்டு சவுத் சைடில் கரெக்டாக 6 நாளுக்கு லேண்ட் ஆச்சுங்க. சவுத்தில் இந்தியா தான் முதல் கால் பதிக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி மற்ற 3 துருவத்தில் மற்ற அயல் நாடுகள் போயிருக்காங்க. இந்தியா தான் முதன் முறையாக சவுத்தில் கால் பதிக்கிறாங்க. இது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குல்ல, வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத ஒரு வெற்றிங்க. டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னா அடுத்தவங்க தாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வளர்ந்த நாடு தாங்க. நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு நான் சொல்ல விரும்பலைங்க. நம்மளும் வளர்ந்த நாடு தான், டெவலப்டு கண்ட்ரி தான். ஸோ இது இன்னைக்கு ப்ரூஃப் போதுங்களே, நம்ம வளர்ந்த நாடுன்றதை நிரூபிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நம்ம இனிமேல் நம்ம வளர்ந்த நாடுன்னு சொல்லிக்கலாங்க, டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்ல வேண்டாம். ஹாய், நான் ஷோபிகா, ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கேன். இப்போ நாங்கள் சந்திராயன் லேண்டிங் லைவ் பார்க்குறக்காக குன்னூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். இது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. நம்ம இந்தியா இவ்வளோ அச்சீவ் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இதே மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷன். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி படித்து நம்மளும் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி சாதிக்கணும்னு இருக்குது. இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த டைமிங்ல ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் நடந்துருக்கு. அது அந்த கியூரியாசிட்டி எப்படி இருந்தது, அந்த வெயிட்டிங் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. ஹோல் இந்தியாவே வாட்ச் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் நமக்கு. நம்மளும் அதில் ஒரு பார்ட்டை இப்படி உட்காந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. சொல்லப்போனால் ரேஸ் கோர்ஸில் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கோம், எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்தோம். ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி கூட முடியாத ஒன்று, ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இருக்காங்க. இது ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த மாதிரியான உத்வேகத்தை தருது? எல்லாத்துக்கும் டெஃபினெட்லி இது ஒரு மோட்டிவேஷன் தான். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் அவங்களோட விக்டரியை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னமோ எல்லாருமே நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரீச் பண்ணணும் அவங்க கண்டிப்பாக நினைப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. தேங்க்யூ. Chandrayaan-3 இவ்வளோ ஹைட் ரீச் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஹியூஜ் ப்ரைட் மூமெண்ட் ஃபார் இந்தியா. லைக் ஆல்ரெடி இந்தியா 4th கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது இனிமே ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். லைக் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் US, ESA, NASA அவங்களாம் தான் பண்ண முடிஞ்சதை இன்றைக்கி நம்மளும் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இன்னும் இதனால் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கவர் பண்ண போகிறோம், ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப இன்னுமே ஸ்பேஸ் ஃபீல்டில் நிறையா வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். ஈவன் இப்போது நாங்களுமே ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கனால ஸோ எங்களுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கு. காலையிலேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப நர்வஸாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தாங்க. லைக் ஷேர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க எல்லாருமே லைவ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிட்டு ஸோ சேம் டைமில் வாட்ஸ்அப் ஸ்டோரி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே போட்டுதே இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலன் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஈவன் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது. அதே டைமில் நம்ம இதை விட இன்னும் ஹைட்ஸ் ரீச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்குமே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. காலையிலேருந்து ISRO சயின்டிஸ்ட் மேலே வச்ச நம்பிக்கை வீண் போகல. ஸோ இதெல்லாமே இத்தனை பேர் கூட சேர்ந்து நின்று இவ்வளோ பப்ளிக்கில் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது இனிமே ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ பேர் இதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸ்பேஸ் ஃபீல்டை இந்தியா ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இனிமேல் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடான விஷயம். சேம் இதே இனிமேல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா மக்களோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை விட ஹையர் ஹைட்ஸை ISRO ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது.
ஹோப் இது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நாங்களுமே வந்து அடுத்தது மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு நாங்கள் உறுதியாக இருக்கோம். அசோக், பிஎஸ்சி டெக். உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் ஆயிஷா. ரைட்டு. நீங்க எது பார்த்தீங்க, என்ன பண்ணீங்க, எது பார்த்தீங்க? நாங்கள் ரேஸ் கோர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது நிலாவை தொடுற இது வந்துச்சு. நிலாவை தொட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இனிமேலும் நிறையானு தொடணும் இந்தியா. அதனால ரொம்ப என்ன பார்த்தீங்க, எப்படி இருந்தது, யார் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்க? ஃபேமிலியோடு வந்து இதை பார்த்தோம். அதாவது இந்த நாங்கள் எங்கள் தலைவரை என்ன பார்த்தீங்க, எப்படி இருந்தது, என்ன பண்ணாங்க எல்லா மக்கள், நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? நாங்கள் வந்து பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு. அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து இன்னியும் இந்தியாவை மேல் மேல் இதாக்கணும் அப்படி சொல்லி நான் ஜெய்ஹிந்த் சொல்லி முடித்தேன். அண்ணா என் பேர் என் பேர் அஸ்ரஃப்னா. நான் ஃபேமிலியோட ரேஸ் கோர்ஸ் வந்திருந்தேன். அது லைவாக பார்த்துருந்தோம். ஆனால் இந்தியா வந்து சந்திராயன் வந்து நிலவு தொட்டுருச்சு. இந்த இந்தியா வந்து மேலே போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து வல்லரசில் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டோம். இன்னும் மேலும் மேலும் நம்ம இந்தியா வளரணும், தமிழ்நாடு வளரணும். நம்ம இந்தியாவும் பெருமையை ஏற்றுக்குவோம், தமிழ்நாடே பெருமையை ஆக்குவோம். ஜெய்ஹிந்த். ஆனால் பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்துச்சுண்ணா. அதாவது நம்ம டிவியில் பார்க்குறதுக்கு, லைவாக பார்க்குறதுக்கே இவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு. அப்போ அந்த சந்திராயன் எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத அந்த சயின்டிஸ்டுக்கெலாம் வார்த்தையில் சொல்கிறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுண்ணா. நம்ம இந்த அமெரிக்கா ஆனால் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அமெரிக்கா ரஷ்யான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா இந்தியா செம கெத்தாக இருக்குது. இன்னும் இந்தியான்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அதாவது இந்த அமெரிக்கா ரஷ்யாங்கிற ஒரு வரிசையில் ஃபஸ்ட்டாக இந்தியா, அமெரிக்கா, ரஷ்யா தான் இனிமேல் சொல்லுவோன்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு. இந்தியா வாழ்க. இந்தியாவில் அனைவரும் நல்ல முன்னேற்ற பாதையில் வளர என் வாழ்த்துக்கள். தமிழ்நாடும் இன்னும் சிறந்து வழங்குறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். பயங்கரமாக சொல்ல வச்சிருச்சு. சந்திராயனுங்கிறது நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். இதுதான் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். இனி எல்லா இடத்துலையும் இந்தியா பேசும். வேர்ல்டில், உலகத்தில் வந்து இந்தியா கண்டிப்பாக பேசும். இந்தியாவை எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து பேசு பொருளாக ஆக்குவாங்க. Hold on. One second. So just tell them to move the other camera. We can. One second, I'll just do 30 seconds. 1 second. He's giving a tic-tac, wait. He's saying wait. 1 second. 1 minute. Wait, sir, my camera is here, sir. 1 second, move. Sir, can you move other camera? Which is our camera? Which is your camera? My camera. Hugar. This camera. This is my camera, sir. Okay. Guys, wait. Okay, ask the question. Yeah. 1 second. Sir, can you just hold on? With me is the ISRO chairman, Mr. Somnath, the man of the moment, Brother, please. Sir, please, brother. Please, brother. भाई
முகேஷ் இங்க छोड़ दो यार जाने दो பேசல விட்டு இந்த நம்ம அவன் போல மணி அவ்வளவு பேர் நிக்கறாங்க டிக்டாக் ಮುಖೇಶ್ ಇಂಗೆ ವಾಯ ಮದಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ஒரு தமிழ் ஒருத்தர் இருக்காருப்பா தமிழ் ஒருத்தர் இருக்காருப்பா இல்ல அவர் இல்ல No, how many last questions you ask? ఎట్లాంటి అనుమానాలు లేకుండా అద్భుత రీతిలో ల్యాండర్ పని తాను చేసింది. ఎవరిదా ముఖేష్ தரை இறங்கணும்னா 2 இன்ஜின் வேணும். அதனால தான் ஒரு இன்ஜின் 4 இன்ஜின் வச்சிருக்கு. மொதல் 4 இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணிச்சு. கடைசி தருணத்தில் 2 இன்ஜின் வச்சு பிளான் பண்ணி நாங்கள் சார் Sir, congratulations on today's mission. You worked very hard for it. So what is your first word on the success of this mission and the journey from Chandrayaan-2 to Chandrayaan-3? So it's a proud moment, not only for us, for the entire nation. Because as Indians, we are proud of this golden day. We have successfully landed in the South Pole and we have made history in the scientific. So every Indian are proud of this achievement. And this achievement is because of so much effort. It is a smart work of Indians, hard work of Indians, and systematic review process. As I told, after Chandrayaan-3 setback, there was a national committee, and I am so lucky to be put as the national committee chairperson for the failure analysis. Our committee meticulously understood the problem. We recommended, we pinpointed what is the reason for the failure. We also found out, recommended all the improvements required. Today, everything is implemented, and we have succeeded. After the landing, sir, what is the process now for the rover to be Process, there is a timeline. The rover will come out and lot of experiments will be carried out, and next 14 days, lot of scientific inventions are going to be accomplished by we are going to share throughout the future study the moon, study the sun, and we are getting ready for the experimental flight later. So many programs are lined up. And the quick journey of the precision, every step was It was so precise. I will say 100 out of 100 score we have got here. Thank you so much. சார் இதெல்லாம் பேரலாம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் விரவை எரிபொருள் ஒரு நிமிஷம் Okay. ஒண்ணா பேசுங்க Okay, 1 second. Yeah, please wait. என்ஜினை வந்து Chandrayaan-3 காக டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் ஆயிடுச்சு எப்படி சார் ஃபீல் பண்றீங்க அது உலகத்தில் மொத்தமே 5 நாட்டுகளில் தான் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இருந்தது. நம்மள்ட்ட கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இல்லை. நம்ம 15 வருஷமாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு தரவாக ஸ்டடி பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ணது. நம்மளாட்டு டெவலப் பண்ணி உலகத்தில் 6வது நாடாட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இல்லாட்டு ஸ்டேஜ் இல்லாட்டு இப்போ மார்க் 3 வெஹிக்கிளே போக முடியாது. இந்த Chandrayaan-3 எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மேஜர் டெவலப்மெண்ட். அது டெவலப் பண்ணும்போது நான் தான் அதுக்கு என்ன தான் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டராக போட்டிருந்தாங்க. நாட் ஓன்லி ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர், டெவலப்மெண்ட் சீஃப் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர். எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் இந்த ப்ரொசீஜர் கிட்டத்தட்ட தென்துருவத்துல முதல் நாடா நம்ம நாடு கடம் பதித்திருக்கு. எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு இது மகிழ்ச்சியானா இது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாகும். எனக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம இந்திய நாட்டுக்கே எல்லாருமே ஒரு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு தருணமாகும். இந்திய நாடே மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு தருணமாகும். நம்ம சுதந்திரம் கிடச்சி இப்போ 76வது வருஷத்தில் இருக்கும்போது இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், வேற எந்த நாடுமே தென்துருவத்தில் இந்த சந்திரனுடைய தென்துருவத்தில் போய் லேண்ட் ஆகலை. நம்ம தான் முத போய் லேண்ட் ஆகிருக்கோம். இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அந்த ப்ரொபல்ஷன் அந்த என்ஜின்ஸ் எல்லாம் நீங்க டிசைன் பண்ணி கடந்த முறையை விட இந்த முறை எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு? இல்லை, இந்த மொத்தம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் நான் எல்பிஎஸ்சி உடைய டைரக்டர், லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன்ஸ் டைரக்டர். மொத்தம் 4 ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் மாற்றி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் 2 ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம், ஒரு எர் ஸ்டோரபிள், ஒரு கிரையோஜெனிக் ப்ரொபல்ஷன். அது சக்ஸஸாக ஒர்க் பண்ணி நேராக கொண்டு வந்து கரெக்டாக கொண்டு ரிக்யர்டு இந்த பூமியுடைய நீள்வட்ட பாதையில் கொண்டு நடத்துச்சு. அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து சந்திரனுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் கிலோமீட்டர் போகணும். போய் சந்திரனில் போய் கரெக்டாக கேப்சர் ஆகணும். கேப்சர் ஆகிறதுக்கு
வந்து ஒரு ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் மாடியூல் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதை 10,767.27 செகண்ட் 10 தடவை ஃபயர் பண்ணி சக்ஸஸாக கொண்டு போயிருக்கோம். கொண்டு போய் கேப்சர் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு எல்லாம் செப்பரேட் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் 4 800 நியூட்டன் த்ரஸ்ட் உள்ள 4 என்ஜின் 58 நியூட்டன் உள்ள த்ரஸ்ட் உள்ள ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், இதெல்லாம் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுது. அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, 6000 km/h சுற்றிட்டு இருந்த சந்திரயான் 3 கரெக்டாக அந்த என்ஜினை வச்சு ஸ்பீடை குறைச்சி ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி அப்படியே கொண்டு நம்ம இறக்கியிருக்கோம். அதுக்கு எங்கள் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் தான் மேஜராக யூஸ் ஆகி, உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஸ்பீடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரை பாருங்கள் 100 km/h ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. அதை வந்து அது போய் இதாச்சுன்னா எவ்வளோ இதாக இருக்கும். இது 6000 km/hலேருந்து கரெக்டாக ஸ்பீடை குறைச்சி கொண்டு வந்தது இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் சென்டர் டெவலப் பண்ண ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம். அது மட்டும் இல்லை, சந்திரயான் 2 வந்து அன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு செட்பேக் ஆச்சு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு அதில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்து அது எதனால செட்பேக் ஆச்சுன்னு அது இந்த தேசிய அளவில் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கமிட்டிக்கு வந்து ஐ எம் ஸோ பிளஸ்ட் அண்ட் லக்கி. என்ன தான் அதுக்கு சேர்மனாக போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 7-8 மெம்பர்ஸ் எல்லாம் உண்டு, ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாரும் உண்டு. நாங்கள் தரவாக 30 நாள் இருந்து படித்து என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் அடுத்தால சந்திரயான் 3 போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், இது எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அது பெரிய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைமில் அதில் என்னெல்லாம் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணோமோ எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த இந்த சந்திரயான் 3 நம்ம ரியலைஸ் பண்ணோம். அதனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்கள் கமிட்டி தரவாக நல்ல வேலை செய்யிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு டீம் வலியமலையிலையும் இருக்காங்க, பெங்களூர்லேயும் இருக்காங்க. வலியமலையில் உள்ளவங்க ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன், பெங்களூரில் இருக்கவங்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ப்ரொப்பல்ஷன், 2 டீமும் பயங்கரமாக வேலை வச்சுருக்காங்க. எங்கள் டீம் மட்டும் இல்லை, டோட்டல் ISROவில் நிறையா ஃபுல் டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எனக்கு டீம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அடுத்த மாதம் துவக்கத்தில் ஆதித்யா L1 விண்ணுக்கு போகிறதுக்கு பணிகள் அது எப்படி ரெடியாக இருக்கு? அதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கோம். அங்கேயும் எங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ப்ரொப்பல்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா PSLV கொண்டு இது பண்ண பிறகு ராக்கெட் கொண்டு போகிறோம். அதுக்கு பிறகு அதை கொண்டு போகிறதுக்கு எங்கள் ப்ரொப்பல்ஷன் 19 மினிட். அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியானது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, எங்கள் என்ஜின் ஒர்க் பண்ணி கரெக்டாக ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா வந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணங்கள். ஆனால் நேரம் ரொம்ப கொஞ்சம் கூடின மாதிரி இருந்தது. அதர்வைஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாட்டு ஒரு ப்ரௌடாக இருந்த ஒரு தருணங்கள். ஓகே சார் ஒன் இன்டர்வியூ சார், புதிய தலைமுறை சார் 1 மினிட் சார் 1 மினிட் ரெக்கார்ட் போடுறானா கேட்டியா? அந்த கேட்டுக்கிறேன் சும்மா வேஸ்ட் இது புரிஞ்சா சார்? Happy evening to everyone. I am Kaushika from ASM Acharya Shiksha Mandir. இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து Chandrayaan-3 வந்து லைவாக வந்து மூணில் வந்து லேண்ட் ஆனது அந்த விஷுவல் பார்த்தோம். அதை பார்க்கக்குள்ள அப்படியே எங்களுக்கு அந்த ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒன்றா உட்காந்து, அதுவும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் மைண்ட்ஸ் கூட ஒன்றா உட்காந்து பார்க்கக்குள்ள அது ஒரு வேறு லெவல் ஃபீலாக இருந்துச்சு. ரொம்பவே எல்லாருக்கும் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்படியே லேண்ட் ஆகி அங்கே இருக்கிறவங்களாம் கிளாப் பண்ணக்குள்ளே ஏதோ நாங்கள் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து இப்போது நாங்கள் ஒரு யங் மைண்ட்ஸாக நாங்கள் இருக்கோம்ல, யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கக்குள்ள எங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களோட சப்போர்ட் கொடுப்போம். இது எங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மாதிரி. இந்த மாதிரி இருந்து நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சது நாங்களும் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு முன்னாடி மற்ற எந்த கண்ட்ரியுமே வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணலை. ஆக்சுவலாக நம்ம இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மோட்டிவேட்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு. இதை வந்து
வர எங்களுக்கு நாங்களும் சரி, எங்களோட ஜூனியர்ஸ் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அடுத்து வர ஜெனரேஷனுமே சரி, இன்னும் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்தியாவுக்கு ரொம்பவே கொடுப்போம். சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்ஸ், மூன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மூன்லேயே போய் ஒரு டிவைஸை லேண்ட் பண்ணியிருக்கோன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. எல்லாருமே பார்க்கலாம் சின்ன வயசில் அங்கே இது நிலா தெரியுது, வானத்துக்கு போகலாம், நம்மளும் போகணும் அப்படின்லாம் ஆசை இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அங்கே அதுவே போய் சாதிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மேன் போய் அங்கே இறங்கக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ பெரிய சாதனையை நினச்சோமோ அதை விட இப்போ இதுவும் வந்து அதை விட ஒரு ஹையர் லெவலான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக. இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இதுவாக இருக்குது. இது எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய கனவும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் போய் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே. அதை வந்து இனிமேட்டு என்னால் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நான் இதை என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து நானும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் எனக்கு என்னோடய ஸ்கூல் கொடுத்ததுக்கு, இந்த ஒரு சரௌண்டிங் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி டுடே. அது லாஸ்ட் நீ கேமரா பார்த்து. ஓகே சார். எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய். நான் வந்து ஸ்ருதிலயா ஃப்ரம் ஆச்சாரிய சிக்ஷா மந்திர் வில்லியனூர். ஸோ வந்து இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் Chandrayaan-3 வந்து நிலாவில் வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி. அது வந்து என்ன தான் சின்ன வயசுலேருந்தே நானும் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கேன். பட் ஸ்டில் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும், இந்த மொமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும், எத்தனை இந்த மாதிரி லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எதுவுமே தெரியாது. இப்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். 4 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம இப்படி ஒரு பிளான் பண்ணோம், போயிட்டு நம்ம Chandrayaan-3 வந்து லேண்ட் பண்ணோம் சொல்லிட்டு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து போகிற போதே வந்து அந்த லேண்ட் ஆகிற சமயத்தில் வந்து ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சுன் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து நம்ம சயின்டிஸ்ட், நம்மளுடைய ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாருமே, நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இஸ்ரோவில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து இந்த மிஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே எங்கள் ஸ்கூல் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வந்து இந்த விஷுவல் பார்த்தோம், அந்த லேண்டிங் எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து ரியலி வி ஃபெல்ட் ரியலி கிரேட் டு பி ஹியர். அண்ட் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். அந்த மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப மெமரபுளாக இருந்துச்சு. அண்ட் எங்கள் ஸ்கூல் வந்து தே கேவ் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு விஷுவலைஸ் திஸ். And we really thank our MDG who have gave this opportunity for us, and really feel proud to be an Indian. And yes, என்னோட ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன், என்னோட கொலீக்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் வந்து சொல்லி நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இன்னும் இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். அண்ட் தேங்க்யூ. வணக்கம், என் பேர் திருமலை செல்வம். நான் ஆச்சாரியாவில் படிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம Chandrayaan-3 வந்து இன்றைக்கி நம்ம லேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி Chandrayaan-2 நம்ம லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அது வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட் டைம் என்னாச்சுன்னா மூன் கிட்ட போய் லேண்ட் ஆகும்போது ஒரு சில டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டால் அதால் சரியாக லேண்ட் பண்ண முடியல. அந்த Chandrayaan-2 ரெடி பண்ணி அதை அனுப்புறதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட சயின்டிஸ்டோட உழைப்பு இருக்குது. ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் டே அண்ட் நைட்டு ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணி அதை ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் போன தடவை அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதுக்கடுத்து 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த இயர் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக Chandrayaan-3 நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த Chandrayaan-3 லான்ச் பண்ணதில்
ஏபிஎஸ்எம்மில் படிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி Chandrayaan-3 வந்து லேண்ட் ஆயிருக்கு மூணில். இதனால் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய ப்ரௌட் மூமெண்ட் உங்களுக்கே அது ஃபார் லான்ச் வெஹிக்கிள். அதுக்கு பிறகு இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்கு இல்லையா, மார்க் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து எங்கே கொண்டு விட்டுன்னா ஒரு பூமியுடைய 170 கிலோமீட்டர் பை 36,500 கிலோமீட்டர் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் கொண்டு Chandrayaan-3 இது வந்து 3900 கிலோகிராம் எடை உள்ள அந்த Chandrayaan-3 கொண்டு விட்டது. அதில் இருந்து நம்ம சந்திரனுக்கு போனால் கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோம். ட்ராவல் பண்ண மட்டும் இல்லை, கரெக்ட் இடத்துக்கு போய் கரெக்டாக அதில் கேப்சர் ஆகணும். அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சிஸ்டத்தை 10,767 செகண்ட் 10 தடவை பயன்படுத்தி அந்த இதை கரெக்டாக கொண்டு Chandrayaan-3 இந்த 3 ஆர்பிட்டில் போய் கேப்சர் ஆச்சு. இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது 3 ஆர்பிட்டில் வந்து இந்த லேண்டர் மட்டுக்கும் அது வந்து 2 சிஸ்டத்தை செப்பரேட் பண்ணி லேண்டர் மட்டுக்கும் 6100 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் சுற்றிட்டு இருந்து அந்த சுற்றிட்டு இருந்த அந்த ரோவர் அண்ட் லேண்டர் சிஸ்டத்தை 19 நிமிஷத்தில் ஸ்பீடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி சரியான பாதையில் வழி நடத்தி கரெக்டான இடத்துல கொண்டு இறக்கியிருக்கோம். இந்த இறக்குனதுக்குள்ள ப்ரொப்பல்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா என்ஜின். இப்போ இந்த ஸ்பீடை குறைக்கணும் ஆப்போசிட் சைடில் என்ஜின் ஒர்க் பண்ணும். அந்த என்ஜின்லாம் டெவலப் பண்ணது நாங்களும் ஐபிஆர்சி எல்பிஎஸ்சியும் ஐபிஆர்சி மகேந்திரரும் சேர்ந்தாகும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணது. அது மட்டும் இல்லை, இது ஒரு பங்கு.
இதுக்கு வந்து இந்த 4 ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணது வந்து லிக்விட் ப்ரொபல்ஷனும் ஐபிஆர்சியும். அதில் எல்பிஎஸ்சியில் நான் வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ ஆம் த டைரக்டர் ஆஃப் த எல்பிஎஸ்சி. ரெண்டாவது பங்கு என்னென்னா, இந்த சந்திரயான் 2 4 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு வந்து நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க, 2.1 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் வரை கரெக்டாக போச்சு. அதுக்கு பிறகு சரியாக தராருங்கல்ல. அப்போ வந்து ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க. அந்த கமிட்டிக்கு வந்து ஒரு நிறைய மெம்பர்ஸ் 7-8 மெம்பர்ஸ் உண்டு. அதுக்கு அந்த கமிட்டிக்கு வந்து என்ன தான் தலைவராட்டு நியமிச்சாங்க. நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் எல்லாம் படித்து அதில் என்னெல்லாம் தப்புகள் இருந்து நீ கண்டுபிடிச்சி, இந்த தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இனி சந்திரயான் 3க்கு என்னெல்லாம் புதுசாக மாற்றணும் அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண அந்த கமிட்டி ஒரு மாதத்துக்குள்ள. அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஒரு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் உண்டு. எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் அந்த சந்திரயான் 3 செய்தது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2 மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன். ஒன்று டெலிவரி ஆஃப் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் சந்திரயான் 3 அண்ட் LVM-3 வெஹிக்கிள். ரெண்டாவது இந்த அந்த அந்த சந்திரயான் 2ல் உள்ள ஃபெயிலியர், அந்த தோல்வியை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ரெண்டாவது கான்ட்ரிபியூஷன். சார் கடந்த முறை சந்திரயான் 2ல் அந்த ஆர்பிட்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருந்தது சார்? சந்திரயான் 90% சார் சந்திரயான் 2ஓட ஆர்பிட்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் சார்? சார் சந்திரயான் 2ஓட ஆர்பிட்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருந்தது? என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து மாற்றணும் சார்? நம்ம வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஒன்று, நம்ம யூஸ் பண்ண என்ஜின் இருக்கு பண்ணீங்களா, இந்த என்ஜின் வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது, சந்திரயான் 2 லேண்ட் பண்ணதுக்குள்ள என்ஜினில் இருந்த அதுக்குள்ள திரவம் அந்த எரிபொருள் இருந்து இல்லையா, அதை விட கிட்டத்தட்ட 250 கிலோ கூட்டியிருக்கோம். அப்படின்னா நீங்கள் சேஃபாக போய் லேண்ட் ஆகலாம். 2 இம்ப்ரூவ்மெண்ட். மூணாவது, சாஃப்ட்வேர். அந்த இதை ஒர்க் பண்ணதுக்கு 1,01,00,000 லைன் உள்ள சாஃப்ட்வேர் உண்டு. அந்த சாஃப்ட்வேரை நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பிறகு கரெக்டாக சந்திரயான் 3 வழி நடத்தி கொண்டு கரெக்ட் வழியில் போனோம் இல்லையா, அதுக்கு நேவிகேஷன் கைடன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பிறகு தரை இறங்குறதுக்கு அந்த லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேண்டர் லெக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த லேண்டர் லெக்கு வந்து ஸ்டூல் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தன், கொஞ்சம் ஸ்பீடில் வந்தால் கூட அது உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இறங்கக்கூடிய ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஏரியா வந்து முன்னுக்கு 500 மீட்ரு ஏரியாவில் இறங்குற மாதிரி இருந்து. இப்போ அதில் என்ன ஏதாவது டிஸ்பர்ஷன்னா இறங்க முடியாது. இப்போ வந்து 4 கிலோமீட்டர் பை 2.4 கிலோமீட்டர் அவ்வளோ ஏரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி, அதுக்கு வந்து சந்திரயான் 2ல் உள்ள ஒரு ஆர்பிட்டரில் உள்ள கேமரா வச்சு நிறைய படங்கள்லாம் எடுத்து அந்த ஏரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் அந்த இடத்துல போய் கரெக்டாக இறங்கிருக்கும். இது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன். இதே மாதிரி நிறைய டெஸ்டிங் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம். இது எல்லாம் வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. சார் மிக குறிப்பாக அந்த ஒரு கடைசி 19 நிமிடங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தானியங்கி முறையில் அது வந்து லேண்ட் ஆச்சு. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி பார்த்த ஒரு அந்த என்ஜின் எந்த அளவுக்கு சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு, எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க சார்? அது நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா, இந்த ISROவில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க 100க்கு 100 பேரும் 100க்கு 90 பேரும் 100க்கு 100 மார்க் எடுத்த ஆட்களாகும். அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் தான் ISROவில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அவங்க செய்த வேலை இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, 100க்கு 100 பர்ஃபெக்டாக நாங்கள் நினச்சது மாதிரியே போச்சுது. பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணிச்சு, பர்ஃபெக்டாக லேண்ட் ஆச்சு. சார் இந்த சந்திரயான் 3ஓட வெற்றி, இந்த கிரையோஜெனிக் என்ஜினுடைய புதிய வடிவமைப்பு நீங்கள் கொடுத்தது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்கு. அடுத்தடுத்த கட்டமாக வேறு எந்தெந்த மாதிரியான ஒரு ஆய்வுகளுக்காக இந்த இது செயல்பட போகுது? இப்போ வந்து ஃபர்தராக வந்து நம்ம ககன்யானுக்கு ப்ரோக்ராம், இந்த Mark 3 வெஹிக்கிள் சக்ஸஸாக போனால ககன்யான் ப்ரோக்ராம் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறையா இருக்குது, நம்ம ஃபர்தராக பேசுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஓகே விடு. சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.